Představ si, že strašně dlouhou dobu obdivuješ nějakého kadeřníka. Sleduješ ho na Instagramu, na jakýkoliv sockách, strašně se ti líbí a říkáš si, to chci. To je přesně něco, co chci. A teď si představ, že tam přijdeš a dostaneš 60 vteřin jeho času. A jako nedělám si srandu. Fakt tam sedneš, on ti šáhne na hlavu a odejde pryč. A zbytek vlasu ti bude dělat nějaká jeho asistentka. Přijde ti v pohodě platit za službu, kterou si nedostala? Tady se nebavíme o tom, že ti nikdo neudělal vlasy. Jasně, jdeš do kadeřnictví, vlasy máš udělané, ale nemáš je udělané tím člověkem, kterého si, dejme tomu půl roku stolková, že u něho chceš mít ty vlasy udělané. Bylo by v pohodě zaplatit $2900 za službu, kterou si vlastně neobdržela? Dneska se na to podíváme. Dneska mám připravené video, které mě fakt, ale fakt úplně vytáčí. Já nevím, jako přijde mi, že jich je víc a víc a víc, těch arrogantních namyšlených influencerů, kteří si myslí, že můžou dělat úplně všechno a že jsou mimo zákon, mimo prostě určitá pravidla, která my všichni musíme dodržovat. Ale dneska je tady fakt znechucující případ toho, jak skoro 50letá ženská šikanuje mladou holčinu, která upřímně sdílela svůj názor na to, že nebyla úplně spokojená s tím, s jakýma vlasama odešla. Protože jasně, představím si, že když jdu do nějakého salonu, obzvláště na blond jako, tak jdu do nějakého salonu a vím, že neodejdu 100% spokojená. Ještě mě osobně teda se jako nestalo, abych ze salonu vyšla úplně na 100% spokojená, že bych dostala 100% a řekla si, to je přesně to, co jsem chtěla, ta barva, ten střih, jo. To mně se nestalo, ale počítám s tím, jako já s tím počítám, když tam jdu. Druhá věc je, že jdu, zaplatím si toho určitého kadeřníka a ten se mi vlastně ani nevěduje, že mi na ty vlasy šáhne a to je komplet všechno. Bavíme se tady o hair by Chrissy situaci, nevím, jestli jsi o tom slyšel, já to sleduju už delší dobu a čekala jsem na to, jak se to vyvrbí, jak to dopadne, abychom si o tom mohli udělat video. A je to krásný případ toho, jak dospělá ženská šikanuje mladou holku jenom za to, že sdílela svůj osobní názor a nebyl zrovna úplně takový, jaký by si majitelka salonu představovala. It's a little bit overwhelming because everyone's kind of grabbing your hair everywhere. There's like 10 people around you and Chrissy's nowhere to be found. I don't know. Obviously she has a lot of followers and a lot of people are coming to get their hair done by her, but it was a little bit disappointing to like pay the price that I did for the service. I think she might have touched my hair for 60 seconds. I'm being so genuinely honest with you. So that is just the price of Chrissy touching your hair. And when I tell you she touched my hair for 60 seconds, I'm restating this because I don't think it's talked about enough. When you're not famous and you go to Chrissy, she doesn't actually spend time on your hair. You walk in, she touches your hair, asks you what you want, then she tells everyone what to do on your hair. But the problem is when you have 10 people pulling your hair every way and like dyeing your hair, they're all kind of on different pages. So I'm gonna show you my inspo pic. I really don't think it met my like expectations. I didn't really notice a difference in the color from before. Like my roots are pretty still dark. I did ask for a shadow root like the photo, but I don't know, it just didn't meet my expectations how I was expecting it to with the price that I paid. But again, you're never 100% gonna be happy and it's never gonna 100% be perfect. So it's how you really lay it out in this situation, I guess. I feel like I'm just more upset about the fact that like, I was like, oh, I'm gonna go get my hair done by Chrissy. And it wasn't even Chrissy who did my hair. Like, she spent less than 60 seconds on my hair. A myslím, že je strašně důležité si připomenout, že se tady nebavíme o nějakém konfliktu, který je mezi mnou a tebou. Bavíme se tady o někom, kdo má 49 let, je to majitel salonu, celebrity hairstylist, takže ona dělá vlasy jako celebrita, míněno influencerům. Influenceři už jsou v dnešní době považováni za celebrity. Na druhé straně tady máme vlastně holčinu, která teprve začala pracovat a je to fakt mladá holčina. V těch jejich videích nikdy nemluvila sprostě, nikdy neurážela, nikdy vyloženě jako neútočila. Je to opravdu moc hezký sdílený názor na to, že prostě s ničím nebyla úplně spokojená. Tohle je dle mého názoru úplně nejkrásnější ukázka toho, jak
ti sláva stoupne do hlavy. Jak prostě ti influenceři žijou totálně mimo realitu a myslí si, že na ně platí jiná pravidla, že se jich netýká to, co se týká nás, obyčejných smrtelníků. Tady tohle je případ dospělé ženské, která šikanuje přes sociální sítě, protože má obrovskou platformu, nikoho do tu platformu nemá. A jde tady vidět, jak ostatní influenceři, kteří chodí do tady tohle z toho salonu, ji v tom podporují a šikanujou prakticky jako kdyby za ní dál. Myslím si, že je to úplně něco totálně pošahaného. Bohužel v dnešní době jako je jasné, že čísla na sockách něco znamenají. Je mi to jasné, já to naprosto chápu, prostě žijeme v době, v jaké žijeme, ale jsem strašně ráda, že vidím, že ta druhá strana internetu, my normální lidi, jim to nenecháme jenom tak a dáme jim to sežrat. A úplně nejhorší tady na tohle tom je, jestli to vůbec může být ještě horší. Nejhorší tady na tohle je, že jí to vlastně ani nebylo líto. Jako ta reakce, která se potom na ní svalila a ona se snažila nějakým stylem na to navázat a ještě na tom profitovat, což se jí podařilo, jí vůbec nějakým stylem neosvítila. Já bych řekla, ty vole, že něco takhle strašně tak se potom o to víc budu snažit, abych se zase dostala do přízně těch svých sledujících, abych se zase dostala do přízně těch lidí. Já u tady těchhle z těch kadeřníků akorát jako zrovna úplně nemusím to, že každý vypadá stejně. Já když se podívám na to, jak všichni vypadají, tak stejné vlny, stejná barva, stejná délka, stejný make-up a to je něco, o čem se ještě popovídáme, ale o tom, jak všichni momentálně v dnešní době fakt vypadají ganz stejně. Je to šílené, je to fakt jako šílené, že nevidím už žádnou originalitu, nevidím žádné znamínka, neviděla jsem už strašně dlouho na někom přírodní vlasy, neviděla jsem nikoho bez make-upu strašně dlouhou dobu. Je to takové, všichni se chceme dostat do nějaké škatulky, do nějakého boxu, protože takhle ostatní vypadají a my se jim potřebujeme co nejvíce přiblížit. Akurát problém je ten, že nedostala vlastně službu, za kterou přišla. A služba měla být hair by Chrissy. Mělo to být udělané majitelkou salonu. Když si to měla už delší dobu takové trošičku nahnuté a stejně jí všechno procházelo. Ona už je známá jako nějakou dobu, já ji nesleduju zase až tak dlouho, ale videa se dají dohledat do roky zpátky a nebyla známá pro zrovna jako jednu z nejlepších věcí. Byla proslulá hair by Crispy jako protože pálila lidem vlasy a těch videí na TikToku, na Instači je fakt strašně hodně. Ty vole, jako byly to odpálené vlasy. To, co jsem viděla, nebyly jenom vlasy, kdy si řekneš, že jako ta barva nechytla dobře, něco se tam stalo, ne. To bylo tak, že si šáhla a normálně ti v ruce zůstal chuchvalec vlasů, že to fakt odpadlo. Ježišmarja, si to jenom představím, tak mě úplně skřípe. Člověk si tak strašně dlouho ty vlasy pěstuje a pak najednou přijde někdo a ty vole, neprohrabovej si ty vlasy, protože ti může chuchvalec zůstat v ruce. Asi by mě šlak trefil, ty vole. No ale ok, jako stát se může, jako nemělo by, ale stát se může cokoliv, že? Obzvláště vím, že tím, že moje kamarádka je kadeřnice, tak jako vím, že se prostě může stát, zapomeneš, že jsi měla nějakou barvu na hlavě, ty kadeřnici to neřekneš a ona pojede podle svého, že a ty vlasy se upálí, jako stane se. Ale tady tohle to nebylo stane se jedno, tady tohle to bylo něco, co ti lidi hlásili pravidelně nějakou dobu v kuse. Tak potom se podívám na to, jako už v té době koruny se nezapsala zrovna nejlíp, že palila lidem vlasy a opět žádná omluva, ne. Dělala jakože nic, absolutně totálně bez jakéhokoliv vyjádření, jela videa dál a dál takových těch povedených věcí, ale jako klobouk dolů, protože jako my ženské to fakt máme v tom biznise těžké. Takže myslím si, že bychom se měli jako podporovat a měli bychom uznat, kdy máme nějaký úspěch a neměli bychom to jenom tak smést prostě pod koberec. Takže tady v tomhle tom já opravdu smekám a je skvělá, je v tom skvělá. Ona umí prostě dělat, ona má zmaknutý ten marketing, ví jakým stylem mluvit, ví jakým stylem zamést pod koberec takové ty problémy, které vytvořit, což tady už se trošičku rozcházím v tom jako, že smekám se a spíš si říkám ty vole, prostě umí, jako biznismenka je skvělá. Pak si ale říkám jako jaký jsi člověk, jako biznismen můžeš být skvělý, ale pořád je to práce s lidma a pokud se nedokážeš chovat jako lidsky, tak o čem ta práce je? Nemyslím si, že se ti tvoří jako nějaký dobrý kruh lidí, kteří vlastně k tobě budou chtít chodit, protože chodí k tobě, protože chodí kvůli tobě. Přijde mi to možná potom i takové smutné, jakože sedíš vlastně a víš, že těm lidem nejde o tebe, že jim jde čistě vyloženě jenom o to, aby šli za jménem, za značkou, protože víš, že z tebe něco budou mít. To mi přijde takové jako hodně smutné, ale asi je to tak, jak si to nastavila, no. Jak je možné, že má v tom salonu pořád plno?
No, protože tam jsou influenceři, kteří to dostávají zdarma. Tam nejdeš ty jako normální člověk, který si zaplatí. Tihle influenceři to všichni mají zdarma a říká se tomu content exchange, to znamená, že oni tam jdou, ona jim ty vlasy dělá a oni natáčí o tom, jak ona ty vlasy dělá. Takže má reklamu prakticky zdarma, má promo zdarma. Nevím, no. Nevím, co jsem chtěla říct. Co jsem chtěla říct? Nevím. Ty by dokoliv bych já dala nejvíce za vlasy. Dala jsem už velké pálky za vlasy. Ale až tak hodně, no ty byla ani za hovno. On ten největší problém byl vlastně v tom, že ona zaplatila $2900 za Chrissy servis. Co by si pod tím představila? Já bych si představila to, že Chrissy bude macat moji hlavu celou dobu, co tam jsem. To znamená, že ona pořád na mě bude šát. Že ty vlasy bude mít pořád v té ruce a bude dělat prakticky všechno na té mojí hlavě. To je to, co já si představuji pod tím Chrissy servis. Že ona řekne, jak to má být udělané, jasně, ty vlasy mi může umít někdo jiný, ale ona mě bude barvit, ona mě bude foukat, ona mě bude stříhat. Tohle je to, co já si představuji pod tím pojmem servis. Že já jdu k tobě, ke Chrissy, abys mi udělala ty vlasy přesně podle toho, jak já vídám na tom Instagramu. A když potom zjistím, že mi na ty vlasy šáhneš, prakticky projdeš kolem, šáhneš si takhle, no ty vole, jako já upřímně nevím, jak bych reagovala. Jako upřímně nevím, jak bych reagovala. Tady tohle je něco, já si to vždycky představuju tak, jako že bych šla na plastiku, šla bych nějakému známému plastickému chirurgovi, u kterého jako víš, že je proslulý tím, že dělá, já nevím, nos nebo víčka, to fouk, nevím, proč mi napadlo zrovna nos. Vím, že dělá perfektní nosy a jdu k němu. On na té konzultaci sedí s nějakým jiným doktorem, to znamená jako, že mě pozdraví, podívá se mi na ten nos, odejde a já zbytek dojedu s tím jiným plastickým chirurgem, ten mě bude operovat, ten mi bude dělat pooperační péči a ten mi bude říkat co a jak. No jako byla bych vytočená a chtěla bych asi zpátky prachy, protože jestli si potom naúčtuje za jeho servis $2900 jenom za to, že mi pinknul do nosu, no tak chtěla bych to zpátky, protože ten servis tam nebyl. Takže pojďme se mrknout na to, jaká vlastně ta její reakce na to byla a posuďte sami, jestli to byla agresivní, škaredá reakce, která si pak zasloužila to, co vlastně Chrissy udělala. Guys, if you were upset about the last video about my honest review on Hair by Chrissy and you were like, what the heck, you're in for one for this. So basically what I texted her assistant was that I wanted to move my extensions up and then dye it the color of my inspo pic, and here's my inspo pic, and here's the text that I have between the girl. So the girl is saying that the new price of extensions can range from $3,500 to $4,500, and I'm saying, oh no, like I want to use my extensions that I have. And she was just like, oh, we can't dye them, like it might not come out to the exact inspo pic. And I was like, okay, that's fine, we can just lighten it up. So the day comes that I show up to Chrissy. I knew that the price was gonna be in the 1000s just for the color and the move up, which I was fine with because I've been searching for a good hairstylist for a while and I thought Chrissy might be my new one. But I showed up with actually brand new extensions that I've had for a while because I was like, you know what, maybe just like she doesn't want to move them up because she thinks they're old or something. So I brought these brand new ones and she opened them up. She was just like, no, these are not good. Like this is too yellow. And mind you, like they literally look the same. Like they look even brighter and more like my inspo pic. But there was 4 to 5 girls standing around me telling me that it was ugly. They weren't saying that it was ugly, but like they were saying with their words, like things around it, and it was making me feel really bad. So I said, okay, look, Chrissy, like I'll buy the extensions if you can promise me it's gonna look exactly like the inspo pic. And she was like, yes, 100%, it's gonna look exactly like it. I was like, okay. And in my mind I knew that it was jako už jenom tady tohle, že někdo řekne, jako jasně dokážu ti zaručit, že to bude 100% vypadat podle toho, jak ty chceš a podle toho, jak je to na obrázku. Jako ještě se mi nestalo, aby mi řekla nějaká kadeřnice, naštěstí, bude to přesně takhle vypadat, jak ty chceš, jak přesně jak je to na obrázku. Pokaždé, co někam jdu, co mi někdo dělal vlasy, tak mi řekli,
řekli, já ti nemůžu zaručit, že to bude vypadat jako na obrázku, protože nevím, co tam pod těma vlasama máš, nevím, co v tom vlasu všechno je. Jestli jsi tam měla drogerku, kolikrát jsi to měla odbarvované, kolikrát jsi to měla barvené, protože v tom je rozdíl. Jakou péči si používala, protože v tom je taky rozdíl. Pokaždé, co já jsem šla, tak mi řekli, jako já ti nemůžu 100% zaručit, že to bude vypadat takhle. A podle toho já si myslím, že poznám dobrou kadeřnici, když mi řekne, neřeknu ti 100%, že to takhle bude vypadat, ale udělám samozřejmě všechno pro to, aby to vypadalo tak, jak chceš. Už tady při tohle z toho mě prostě zní v hlavě varovné signály. It's gonna be in the 4,000s, anywhere from the 3,500 to 4,500 range. And I just told myself, like, this is what I've been wanting. I've been wanting my hair to look this bright, and no one's been able to achieve it for me. So I dropped multiple bands because I thought it was going to be my perfect hair, and when they were blow drying my hair, I was just so disappointed. I was so disappointed. I was just like trying to breathe. There was so much going on around me. I didn't like my hair. I knew I was losing so much money, and the girls around me were like, oh, it looks exactly like the picture, and I just knew that it didn't. And so not only did I feel like they were being fake, but like they bullied me into buying new hair, which made me feel really terrible about myself. And then at the end, this is the worst part because this sent me over the edge. When I was paying, I'm gonna insert the receipt again. Jako už jenom tady tohle, to je ty vole, zase Chrissy servis 2900. A kde byla Chrissy? Jako, co? Mě by zajímalo, co znamená jako ten její servis, co vlastně, protože nikde na internetu se to člověk nedočte, nikdo nedohledal momentálně ještě, takže mě by zajímalo, co znamená to Chrissy servis, protože jestli to je tohle, ty vole, tak já začnu dělat asi Andrea servis a byli bychom závodou. You can see all the charges of like the serum, the shampoo, the conditioner, the detangler. I had no idea that I bought that. When I tell you, I was so overwhelmed. There was everyone like filming videos. Everyone was doing everything. Everyone was everywhere. Here, like Chrissy literally like shoved all of this in the bag and said, here you go. And then the girl at the front rang me up for it. And I was like, oh, maybe this is like complimentary. Like, I don't know, like, no, honey, you're buying that. This is like over $100 worth of stuff. And I love these products. I use them every day, but like, really, like, I don't know. It was interesting, to say the least. So, that is my part 2. And, yeah. To byla vlastně další věc, na kterou já jsem úplně totálně zapomněla, že vlastně ona neplatila jenom za Chrissy servis a za další věci, které tam byly, jako jasně očekáváš, že ti budou fénovat hlavu a dají ti do hlavy dají ti do vlasů nějaké séra a kravinky, že má někdo tu drzost a dá ti do tašky vlastně produkty, na které se tě ani nezeptá, jestli je vůbec chceš koupit. Jako ono to nejsou levné věci a já vím i teďkom v těch kadeřnictvích u nás, jakože prostě stojí stovky a stovky a stovky korun. Takže já si dokážu představit, že ona bude naštvaná, když zjistí potom z té cenovky vlastně jakože zaplatila za něco, co prakticky ani nechtěla, pro co ani nešla, protože jasně, když se mě nikdo neptá, podá mi taštičku, kde jsou ty věci, tak já taky očekávám, že to vlastně jsou zdarma, že to jsou nějaké že to jsou vložky, jo. Že to jsou prostě nějaké vzorky, které mi někdo dává, abych to zkusila a když příště přijdu, takže si je třeba mám koupit. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že mi to někdo takhle jenom předá a bude očekávat, že za to zaplatím full price. Jako sorry, ale ta ženská, ta drzost. This is hair by Chrissy, but that does not mean it was done by Chrissy. So let's talk about it. I went to Habit Salon 2 months ago to get hand-tied weft extensions. Now, I knew prior that going there was an investment. Full transparency, we are aware of the price of the service before going there. We actually are required to make a 50% deposit of the service before even stepping foot into the salon. So before arrival, $2,000 is already out the door. Now, what does it look like when you walk in? Picture a content creator's house. There are several tripods set up around the area, all with ring lights, and the mirrors have ring lights, and the mirrors have phone mounts for all the girls to document their content. I mean, that's all you're looking at the whole time you're there is just people making TikToks. There's a group of chairs in the center where all the TikTokers are sitting with their rollers setting in their hair, and half of them are doing their makeup because they come intentionally without makeup. So half of them are doing their makeup in the mirror, waiting for their turn to do their transformation video. Because obviously the transformation video is going to be much better with full glam and beautiful hair. That is where Chrissy's located. Chrissy is located at whatever video is filming at the time. She pops her head into all the TikToks, as you could see on the page. When I arrived, she walked by, she said, "Hi." That was it. That was the only interaction I got with Chrissy herself. She did not touch my chair. I
I knew when I walked in the salon was packed, I was not getting my hair done by Chrissy. I mean, realistically, she was not going to be able to go to every single person and do their hair. However, like she posts today, a screenshot of the terms and conditions, saying that Chrissy and her assistants will be working on your hair. That is false. She did not have anything to do with the cut, color, correction, extension, nothing. So as a non-famous person going to Hair by Chrissy, no, you are not getting your hair done by Chrissy. Instead, the literal hair itself is by Chrissy, because this is her extension line. I believe she owns the products in the salon as well, shampoo, conditioner, and something else. But this hair itself is actually by Chrissy, not you getting your hair done by Chrissy. She should maybe put that in the terms and conditions as well. Is the pricing outrageous? Absolutely. That is not up for debate. Highway robbery. Luckily, I was pleased with my results. I went there and I got what I was looking for. However, her responsiveness to this current issue, to make a mockery and to put it on a t-shirt like we're 5 years old and put your profile picture as you sticking your tongue out doing hair, beyond tacky and beyond unprofessional. Customer satisfaction is not a thing at Habit Salon. It is for content creation purposes. Will I be going back? No, I won't. I will not. I will be doing the extension maintenance elsewhere. I believe the Hair by Chrissy charge on people's bills is just the price of the extension install. Mine doesn't say Hair by Chrissy charge or whatever. It says extension install. And I mean, depending on, you know, the cut, the color, the length, the rows that you need, the price varies. So I think that's where the Chrissy charge is coming from, because it's quite literally her hair, not her doing it. But the unprofessionalism surrounding the salon is just so disappointing to see. So it's gotta be a no from me. Ale je to krásná ukázka toho, jak vlastně lidi jdou prostě do sebe a řeknou jako ten svůj názor, když, jako i když je to takové smutné, že musí přijít vždycky někdo, kdo jako to začne, ale jde vidět, že se staví za ní, za tu not famous, že prostě jdou do toho a řeknou ten svůj názor a nenechají do toho spadnout samotnou. Ale když jsem viděla reakci přímo influencerky, která do toho z toho salonu chodí, tak já jsem se málem posla. Like shit and I really don't give a fuck, but y'all are starting to piss me off because yes, I got my hair done by Chrissy. Oh my fucking gosh. No, I didn't pay. No, it was free. It was free. I don't know if I'm allowed to say that. It was free. Okay, we did content exchange and now I'm getting DMs and comments and I'm having to delete shit. People telling me my hair looks like ass cheeks and all this shit. Meanwhile, like I thought it was pretty. I loved it and I still do love it. I mean, it's oily as fuck right now, but like I still love it. To give y'all what you want, to tell y'all about my experience as an influencer, whatever, my hair was free. I messaged the assistant just like that girl did. We were texting back and forth. I told her I wanted new hair extensions. She told me it would come out to $3,500 to $4,000. I was like, holy shit, that's insane. But then thankfully, since I do TikTok, since I do social media, we did content exchange. So I did not pay for the services that I got. Did Chrissy touch my hair? Yes, she did. Chrissy cut my hair. She curled my hair. Her team as well also did my hair. Between the assistant, I did ask who's going to be doing my hair because I was like, oh shit, like, I don't even know who's going to do it. Like I'm just getting an appointment, blah, blah. And she ended up telling me Chrissy and her team. Her team did my hair extensions. Girls colored it. Girls blow dried it, whatever. And Chrissy just told them what to do. And for me, I really wasn't upset. But like, again, I also didn't pay like this girl did. So I don't know what my experience is going to do. Nic, absolutně nic. Tvůj zážitek momentálně tady v tomhle tom vůbec není relevantní. Přesně podle toho, co jsi řekla, protože jsi nezaplatila. A je rozdíl, když dá recenzi někdo, kdo platil, kdo fakt zaplatil 4 000 nebo kolik přesně ona zaplatila za to, že jí udělá někdo ty vlasy, a ty, když si neplatila ani korunu. Nemůžeš to porovnávat. Her team was really sweet. I loved talking to all the girls. I loved talking to her assistants. They were super sweet, super funny. They were all so beautiful. Chrissy was busy. Chrissy was making her rounds because there was a lot of people getting their hair done, and it wasn't just me at the salon. So I just think it's kind of crazy that like I'm literally getting attacked right now all because I went to Hair by Chrissy. Like, bitch, I know $44,000 is insane. I wouldn't have paid that. Like, I know that's wild. Oho! Už víme, proč nemáme věřit influencerům, žádným influencerům, přesně pro tohle, protože propaguje to, a má na svojí stránce propagaci Hair by Chrissy. Je spousta věcí na Redditu, které se dají dohledat, i když je smažeš zlatičko, a má je tam, jsou dohledatelné. Jak propaguje Hair by Chrissy, jak říká, že má nádherné vlasy, což ona řekla, jasně spokojená v pohodě, ale propaguje ten salon, že tam mají ti lidi jít, že to stojí za ty peníze, že je to fakt zážitek a bla 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 bla, já nevím co všechno ještě. Takže ona to propaguje. A teď sama řekla,
sama řekla, že by ona ty peníze za to nikdy nedala, ale tobě jako člověku, který vlastně jí má věřit, protože ona influencer má tě ovlivnit k tomu, aby si něco koupila, tak tobě bude říkat, že je to skvělá věc, kup si to, bylo to úžasné. Tady je perfektní příklad toho, že to jsou všichni fejkaři. But attacking me on my account is just insane. Like, jako nikdo neříká. Nikdy bychom neměli jedla na sebe útočit, to ano. Ale to, že ti lidi dávají sežrat, že jsi lhářka, za to si můžeš sama. that chill. Chill. Ty chill. Přestaň lhát lidem. Je to... Jak už si vždycky myslím, že nemůže být někdo arrogantnější z těch influencerů a že nemůže být někdo víc over the top, tak ty vole, vždycky mě někdo překvapí. If you thought Chrissy charging 4K for extensions was outrageous, get a load of this. She's uploaded 41 videos in less than 24 hours, and most of them have this as the caption. Give me 4K hair. Give me molten mahogany 4K hair. 4K hair loading. 4K bob. Chrissy is a mean girl. Can you imagine having the audacity to do this when you charged a girl $4,000 for this when what she asked for was this? This is actually insane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So many videos with this as the title, referencing the 4K hair. As a business, this is so bad. But for TikTok drama, it's perfection. Jako je to lidský, je to odporný hnus, ale vydělala na tom pěkné peníze. A to je jako... Tady přesně už se dostáváme k tomu, že dospělá 49letá ženská takovým stylem prostě šikanuje někoho, kdo jenom sdělil svůj názor. Into it. Yes, Chrissy does hair. Yes, Chrissy cuts hair. Being a woman. Yes, Chrissy curls hair. The problem is she does one curl and walks away. The problem is she does one cut, walks away. In the video, you can literally see it. Like, you can literally see it. So I'm gonna explain step by step of what Chrissy did because it's making me mad now. It's actually making me mad, and I never wanted to make part 3. I just want to be done with it. But listen, okay? So I walked in there. Obviously, she was like, "All right, those extensions, no." And then they brought out the new extensions. She never like held them up or anything, how they do in like all those like famous people's videos, which whatever. Kdo by to čekal? Já si donesu svůj produkt a ona mi řekne, ne, ten není docela dost dobrý, potřebuješ ten můj. But then when they were coloring my hair, I think she stopped by. She did something in the front. She did one foil, walked away. So we're probably at, 20 seconds now? Chrissy service. And then I think she came back for a part in the back. She did something in the back for like 10 seconds. So that's 30 seconds now. And then I went over to the bowl. They washed me out. And she came over, said, use N4 or something. A toner or something. Walked away. So that's 35 seconds probably. She came over, looked at my color, was like, looks good or something, then walked away. But she's not actually like doing anything. She's just like telling everyone what to do and she's not actually doing it. I don't know why I feel the need to explain myself. But yeah. Then I will say she cut all of my hair. But it was like 15 seconds. Like she was like, oh, how do you want your hair cut? She put everything in the front and then she cut it like that. And then she walked away and said, curl her up. She never curled my hair. She didn't style it. I was never asked, how do you want your hair styled? They just put me in rollers and curled my hair and sent me on my way. Cuts hair, does hair, curls hair. If you're not famous, she doesn't do it for very long. And she did cut all of my hair. She did. She just blended it into my extensions and it took her... Literally, it was so fast. It was so fast. But yes, thank you, Chrissy, for cutting my hair. Ano, já stříhám, ano, já natáčím, ano, já umývám, ano, já barvím, ale tak, jak ona popsala, je to prostě nic. Takže ty vole, dospělá ženská a takovým stylem šikanuje někoho mladého. A je jedno, jestli je to mladý, starý,
střední, jaký, to je úplně fuk, ale Maria, kolik je roků, už máš být nějaký rozum. Y'all saw me trying to stop the beef. You guys saw me being nice, genuine, kind. I'm no more Miss Kind anymore, okay? You guys have been sending me her videos, her reposts, her profile picture in my DMs. And it's just crazy because she did that after I made my sorry video and my kind video. Okay, so honestly, Chrissy, I'm so sorry that a peasant like me, came into your salon, sat in your chair, was unhappy with the way you treated me and my hair, and then made an honest review about it. And this is how you go about it? I am mind boggled. I am shocked. Like, she is literally a grown woman. You know what? It's probably her assistants running it, though, so. It's probably her little 20-year-old assistant running it anyway. Jako, já se nedivím, ta reakce je prostě validní, ona si může dovolit tuhle tu reakci, protože to je přesně potom, co prostě ona napsala, že nechce žádné hejty, nebo udělala video o tom, že nechce, aby jí posílali žádné hejty, nechce, aby Chrissy prostě nikdo urážel. Okay, guys, so here's gonna be my final update about Hair by Chrissy, and then boom, we're squashing it, okay, guys? But I want to clarify that me speaking out about this and my honest review was to only give a review of how I felt as a non-famous person in Chrissy's salon. Let's not give shade to Hate by Chrissy. Let's not like go on her videos and type mean things. I've seen everything and it's still continuing, and I want to ask you guys if we could please stop all of the shade. I'm loving like all the videos of everyone's different opinions, and I think that that's such a beautiful thing, but let's stop like the hate and like, you know what I mean? Like, obviously I respect Chrissy and what she does for work, and I have tried to be as respectful as I possibly can be. But you guys know, like, let's keep our opinions, but let's not throw hate to Hair by Chrissy, because she's amazing at what she does. She would not come this far if she wasn't amazing at what she does. So let's keep that in mind. She's an amazing hairstylist. I wish I could be a hairstylist and charge that much money. Like, come on, let's be for real. I just wanted to give my honest opinion, and I think that that's an amazing thing that we all can speak out about our experiences. A ona, Chrissy, na to reaguje tím stylem, že začne vyhazovat prostě videa o tom, jak dělá 4K vlasy, 4K barvu, míněno ty 4000, na základě toho potom i vydá merch, takže dělá trička, 4K blowout, 4K vlasy, 4K barva, tak jako já se nedivím, že ona potom je takhle naštvaná, protože má na to právo být takhle naštvaná, to je prostě, jako kdo nevidí, že tohle je šikana, tak podle mě ty vole zajdi si k očnímu. Protože tohle je hnus. This girl posted a TikTok video leaving her honest review of her experience as a non-influencer going to Hair by Chrissy. Hair by Chrissy then decided to retaliate by posting all these videos, mocking her, launching merch that says like 4K hair. But in my business class, I remembered that there's this law that protects consumers, and it's called the Consumer Review Fairness Act, which basically makes it illegal to punish a customer for leaving an honest review. So this is a federal law enforced by the FTC. So they are not allowed to fine, threaten, or retaliate against a client who posts a negative review. So business cannot dox them, harass them, mobilize followers against them, mock or threaten them, leak their private info, or post about them in a retaliatory way. So what Hair by Chrissy is doing is that using her platform to basically mock this girl, and this includes post stories and merch mocking the customer or publicly disputing details in a way that identifies a client. Well, the girl never really left a bad review. She was just like sharing her experience, and Hair by Chrissy decided to take that and start mocking the girl, launching merch, attacking the customer who posted that review, and using her influencer clients to also retaliate against this girl. They cannot do is attack, shame, or retaliate or harass. So that's exactly what Hair by Chrissy is doing to this girl. Hair by Chrissy woke up and chose to attack this girl. What she's doing, she's using the faces of her big influencer clients to showcase, hey, look, I do hair. Look at me. And she literally just used Allison Kutch and Ariana Bierman as like shade and other big creators, and merch to mock unhappy customer is basically violating this law because it's a form of punishment and humiliation for leaving a bad review. Chrissy's a huge influencer and business owner, and so her actions are interpreted as weaponizing her platform against a client, creating public pressure against one reviewer, discouraging other clients from speaking up. Takže mají doslova zákony na to, že tohle to ona dělat nesmí. Ty žiješ ve svobodné zemi a máš právo na to sdílet svůj názor.
Takže proč to nikdo neřeší? Zákazníci nebyli jediní, kteří se začali tady k tomu vyjadřovat a mi se strašně moc líbí, jak opravdu když už ne autority, tak aspoň ten internet prostě dokáže se postavit za někoho, kdo je šikanovaný a tady to je krásný příklad toho, že i bývalí zaměstnanci se prostě ozvou. I worked at Habit for almost 4 years. It was like 3.5-ish. As I stated before, it was an amazing place, I think, for me to start my career, and I did learn a lot from Chrissy. It was honestly an amazing experience getting to work with her, watch her work, travel with her, and do all of that. Honestly, at the time, it was like an amazing experience, and I do feel like things were very different back then. So I just want to preface with that. When I was working there, I worked very closely with Chrissy. I would do a lot of her extensions for a lot of her influencers or like top clients, I guess you could say. And there was always like some sort of like underlying drama that was always going on there, but I always tried to stay out of it and just stay positive because I did at the end of the day love where I worked. However, once 2020 came around, there was just kind of like the whole scandal. I'm not even sure what it was, but it ended up being the crispy hair, and I had left right before that started to come out. When I was leaving, I had called an exit meeting with Chrissy and her husband Rich because they were basically who I felt the need to call to the meeting. Only Rich showed up. I should have known that was going to happen, but basically he obviously knew that I was going to quit. It was on July 11th. It was a Saturday, and I remember it well because I was thinking to myself, I'm going to do it on a Saturday because they're not going to be reaching out to my clients on a Sunday, because I had a feeling that they were going to be doing something suspicious, so I wanted to just cover my tracks. So basically that Saturday I went to my meeting with Rich. I basically said, you know, thank you for everything. I really appreciate it. Unfortunately, like, it's just my time to go. I'm ready to do my own thing. Habit Salon is a commission salon, and they pay you on a scale percentage-wise based on how much you make. I can go into that if you want me to. At least, again, this is at the time. Things are probably like pretty different now. I don't know. Things were great. I grabbed my stuff and I was ready to go. So my drive at the time was about 35 minutes away from the salon. And basically when I got home, I asked Rich, like, do you think it'd be appropriate for me to reach out to Chrissy? Because I do want to thank her for everything she's done for me, because I really do appreciate her. I do love her. And I think that it would be the right thing to do on my end to just reach out and say my piece to her, because I felt odd leaving and just never talking to her again. It just felt weird. But by the time I was home, 35-minute drive, I realized that I was blocked out of the booking system. I was removed from the group chat with all the stylists, and Chrissy and her entire family had unfollowed me on all platforms of social media. So I just was kind of like, that sucks. The part that really hurt my feelings was when Monday rolled around and they had their front desk girl at the time call all of my clients that were on my books and offered them 50% off their service if they would stay and get their hair done at Habit. Which at the time when I was branching out on my own, this was just a super daunting feeling, because it was like I was already scared to branch out on my own. And so I just was freaking out, because it was like, I'm trying to spread my wings and fly, and you guys are doing everything in your power to pluck my little feathers. I'm happy to report though that all of my clients did stay with me. I usually don't talk about my work online, but I wanted to address the allegations and the questions that have been asked. So here's the part that nobody wants to talk about at the salon. The influencers, they do not pay for their service. They usually get their blowouts, they're able to do TikToks, they do their makeup, they do the transition, and then they walk out. I may get fired for this, but I just want everyone to know that I'm being authentic. People who end up paying for all of these influencers to get their hair done are the regular people. So if you do end up coming to our salon, just know you will be paying for at least 2 influencers, blowouts, and Chrissy's lunch. Jo, to přesně chci. Platit za další rozmazlené fracky. Já se snažím, ale ono to úplně nejde jako... Girl that got her hair done has the right to talk about how she feels about her hair, of course. And 4K, is that crazy? Because I swear I've paid I've paid $2,500, $3,000 for my hair extensions. So maybe 4K is a bit expensive. But also,
Bitch, Hair by Chrissy is posting on her TikTok story, okay, making t-shirts saying 4K for Hair by Chris to touch you. Bitch, aren't you 40? Like, nothing against being 40. It's just hilarious, you know? I think this whole situation could be solved by Hair by Chrissy reaching out to the girl and being like, hey, I'm really sorry you didn't like your hair. I'd love for you to come in. I'll redo it for free. I'm so sorry your experience was so bad. But no, girl, you go make some fuck-ass t-shirt. I guess to each their own. Shout out both of you guys. This is really fun and entertaining to watch. Já se směju, protože ty video, oni si fakt myslí, že si můžou dělat, co chcou. A já jsem strašně moc ráda, že víc a víc na tom internetu je prokoukáváme a víc prostě jim to přestáváme žrát a že začínáme se za sebe stavět a začínáme je jako ukazovat v tom pravém světle a ukazovat, že jsou to fejkaři a že bychom jim neměli věřit. Já bych chtěla poukázat na jednu věc a to je to, že Not Famous to neudělala prostě škaredě. Sdílela svůj názor, řekla, čím byla spokojená, s čím nebyla spokojená a to bylo všechno. Jako tak krásně a milé, jak se to dalo, tak to udělala. Ale to, že prostě dospělá ženská, která už prostě má v hlavě, nebo aspoň měla by mít v hlavě, jako myšleno, že by měla pobrat trochu rozumu, začne šikanovat někoho takového jenom protože sdílí svůj názor, mi přijde úplně nechutné. Jako můžeme se u toho na chviličku zastavit. Přijde vám to prostě normální, aby někdo sdílel svůj názor a jako neměl platformu a druhý, mnohem starší, 30 plus let starší člověk ji začal takovýmhle stylem jako šikanovat, 20 plus člověk. Mně to totiž nepřijde jako normální. Na základě toho, že zhazuješ někoho, kdo jenom sdílel svůj názor, prostě není v pořádku. Influenceři by si měli uvědomit, že jsou jenom obyčejní normální lidi. Nejsou nic lepšího než my, nejsou nikde nad náma a měli by se pomalčku začít zpamatovávat, protože já to vidím víc a víc, že začínáme je prokoukávat, začínáme si všímat toho, co dělají a přestává se nám to líbit. Co si o tom myslíte? Jako přijde vám normální, že influenceři využívají tu svoji moc a tu svoji platformu k tomu, aby, jak jsme viděli, vlastně nám prodávali věci, za které oni sami neplatí? A je normální, aby někdo, kdo má takové publikum a má takovou platformu, potom toho využíval a šikanoval nás, kteří tu platformu nemáme ty odběratele, ale přijde vám to v pořádku, přijde vám to normální, protože mě to docela děsí, jako děsí mě, co si influenceři v dnešní době dovolujou, děsí mě, co jim prochází a jako je to trošičku k zamyšlení, no jestli bychom jim měli nechávat tolik moci a jestli bychom jim měli vlastně dávat ta zhlédnutí a měli bychom je poslouchat a kupovat přesně to, co oni nám doporučují, protože pak to vlastně může být takhle zneužito. Takže co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů, jestli jsem jako já jediná, komu to nepřijde v pořádku, komu to nepřijde normální. Je to možná i tím, že já jsem člověk, který byl šikanovaný, takže jsem si tím prošla, vím moc dobře, jaké to je a v dnešní době, kdy je to opravdu na těch sociálních sítích takové, jaké to je, tak si říkám, ty brďo, jako je to fakt děsivé. Vcházím spousta věcí, která by nám normálním smrtelníkům neprošla, anebo jestli to fakt jako vidím jenom já, protože doufám, že ne. Děkuji moc za zhlédnutí, jestli jste vůbec někdo dokoukali až konce, napište mi do komentářů, prosím, hlavně, co si o tom myslíte, jestli nejsem blázen a jestli to opravdu začínají vidět i ostatní a uvidíme se u dalšího videa.